Hello cuties, welcome back to the channel. This video is all about choosing the right pad for your period times. Okay, here we go. How to choose the right pad for periods. How to choose a right pad. Number 1, understand your flow. మీకు లైట్ ఫ్లో అవుతుందా, మోడరేట్ ఫ్లో అవుతుందా, లేకపోతే హెవీ ఫ్లో అవుతుందా? సో ఈ 3 పాయింట్స్ మీద మీరు మీ ప్యాడ్ని చూస్ చేసుకోవాలి. నెంబర్ 2, అబ్జార్బెన్సీ అండ్ కంఫర్ట్. అబ్జార్బెన్సీ వచ్చేసి ఫుల్ లీకేజ్ ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి. కంఫర్ట్ వచ్చేసి వెట్నెస్ ఉండకూడదు, ఇరిటేషన్ ఉండకూడదు. నెంబర్ 3, మెటీరియల్. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ మెటీరియల్. మనం ఏ ప్యాడ్ మెటీరియల్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం, కాటనా ఆర్ అదర్ సింథటిక్ మెటీరియల్సా? I prefer cotton because cotton is safer and they absorb more and they are risk free and they are chemical free and they are fragrance free. I prefer cotton pads and I am using 2 brands. Number 1, plush and number 2, stayfree. And coming to the plushలో మన ఫ్లోకి తగ్గట్టుగా ప్యాడ్స్ అరేంజ్ చేసేసి ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ యూ కెన్ చూస్. ఇప్పుడు నేను మోడరేట్ ఫ్లోకి చూస్ చేసుకున్నాను. సో 8 లార్జ్ ప్యాడ్స్ వచ్చాయి, 6 ఎక్స్ట్రా లార్జ్ ప్యాడ్స్ వచ్చాయి అండ్ 2 ప్యాంటీ లైనర్స్ వచ్చాయి. సో లార్జ్ ప్యాడ్స్ ఫర్ రెగ్యులర్ అండ్ మోడరేట్ ఫ్లో అండ్ దెన్ ఎక్స్ట్రా లార్జ్ ప్యాడ్స్ ఫర్ హెవీ ఫ్లో అండ్ 2 ప్యాంటీ లైనర్స్ ఇచ్చారు. అది టైల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్కి సరిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ హెవీ ఫ్లో యూ కెన్ చూస్ extra large pads completely, or if you have a very light flow you can choose regular pads. And plush is made up of 100% pure cotton, and the second one I am using is stayfree secure, and I am using stayfree secure nights. These are also made up of cotton and these are twin of pads. Enduku ante these are wider than the regular ones and these made up of cotton, and it gives 2 times better protection. And order control system ఉంది. అండ్ అలాగే లీక్ లాక్ టెక్నాలజీ. లైక్ మనం స్లీప్ పొజిషన్ మనకి తెలియదు, మన నిద్రలో ఎటు కదులుతాము ఏంటి అని, బట్ స్టిల్ ఇట్ గివ్స్ ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఇట్ won't cause any stain to your undies or your sheets. Okay, and most important point, why to change our pads for every 3 to 4 hours. ఎందుకు అంటే రిస్క్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని తగ్గించడం కోసం అండ్ మాయిశ్చర్ ఫ్రీగా ఉండడం కోసం అండ్ ఆర్డర్ ఫ్రీగా ఉండడం కోసం అండ్ మన వెజనల్ హెల్త్ కోసం. చాలా టైమ్స్లో ప్యాడ్ ఇంకా కంప్లీట్గా ఫిల్ కాలేదు, సో కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిన తర్వాత చేంజ్ చేయొచ్చు అనుకుంటాం, కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే చాలామంది ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉన్న ప్యాడ్స్ వాడతారు, కెమికల్స్ ఉన్నవి వాడతారు, చాలామంది కాటన్ ప్యాడ్స్ వాడకుండా ఉంటారు. సో వాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే వాటిలో ఉన్న కెమికల్స్ కానీ అండ్ మనకి వచ్చే హెవీ ఫ్లోలో లైక్ బ్లడ్ అండ్ స్వెట్ కలిసి బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ని ఎక్కువ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. లైక్ ఫంగల్ అండ్ ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రావచ్చు. సో ఖచ్చితంగా 3 to 4 hours కంప్లీట్గా ప్యాడ్ ఫిల్ అయినా అవ్వకపోయినా మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో వీటి వల్ల సేఫర్ అండ్ హెల్దియర్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి మనకి. Okay guys, please choose the right pad, the right material and have a safer and healthier period time. If you love this video, please like, share and subscribe. Thank you. Bye cuties.